Hi, ako dahil si Raymar Plongasa usa ka electrical engineer student. So, karon mag-solve ta og example sa pagkuha sa electrical intensity field. So, tan-awon nato ron. So, ang atong problem is a point charge Q equals 6 millicoulombs is located at a distance of 200 millimeter. Calculate its electrical intensity field. So, solution. Natin mga equation na intensity field equals force over Q. Pero nabot tayo equation na intensity field equals charge over 4 pi epsilon sub 0 d squared. D is ang distance. So, kaning si epsilon sub 0 is ano siya equivalent. Din siya na may equal sa 10 raised to negative 9 over 36 pi. So, mag-substitute ta sa mga value sa equation. So, ang Q na to is natay 6 millicoulombs Q. Then, ang atong distance is 200 millimeter. So, sa pag-solve na, ngayon na 6 millicoulombs. Milli is 10 raised to negative 3. Then, itong sa equation ngayon na 4 pi. Itong value ni epsilon sub 0 na 10 raised to negative 9 over 36 pi. Then, times na to sa itong distance na naka millimeter gihapon. Then, i-square na to ang distance. So, ang atong equals itong calculator. 6 times 10 raised to the power of negative 9 negative 3 over 4 pi times 10 raised to negative 9 over 36 pi times 200 millimeter. Squared equals ano yung answer. Natay million 1,350 million. Bigyan na natin times 10 raised to 6. Sumaan atong answer. Thank you.